through his habit. ஏதோ ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கும் போல், பட் ஸ்டில் அது வந்து அதனால இந்த கூண்டில் வச்சு வளர்த்துறாங்க. அங்கே பாருங்க, அங்கே இருக்கு, மேலே இருக்குது. ஸோ அங்கே பாருங்க, அதுக்கு வந்து தூங்கிட்டு இருக்குது அந்த குரங்கு. இதுக்கு வந்து 48 வயசாகிடுச்சு. வில்லி தி மேல் ஒயிட் ஹேண்டட் கிப்பன். ஏதோ ஹார்ட் கண்டிஷன் இருக்கா, அதனால இந்த கூண்டு வச்சு வளர்த்திட்டு இருக்காங்க. ஏதோ பார்ட்டி நடந்துட்டு இருக்குது, பிரச்சனை இல்லை. பாருங்க, லெஃப்ட் சைடில் பார்ட்டி நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறது. அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக போனோம்னா அது ப்ரைவேட் ஈவெண்ட்டு. எல்லாம் மூங்கில் மரம் பாருங்க, மூங்கில் மரம். அப்படியே இங்கே போனோம்னா என்ட்ரன்ஸ் டு சவுத் அமெரிக்கா. அப்படியே என்ட்ரன்ஸ் டு சவுத் அமெரிக்கா. அது பாருங்க, புளியெல்லாம் இருக்கும் போல். அப்படியே என்ட்ரானோம்னா புலிகளெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் இங்கே. அட்டாசமாக இருக்குங்க, நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. இப்போ காசு வாங்கினாலும் இங்கே வந்து சூப்பராக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. பார்க்கலாம் எவ்வளோ நீட்டாக இருக்கு. இது ஒரு குட்டியாக ஒரு நீர்வீழ்ச்சி இங்கே. அப்படியே இந்த ஃப்ளமிங்கோ பேர்ட்ஸ் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்துட்டோம். சுற்றி ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சு இதில் அப்படியே லெஃப்டில் போனோம்னா லெஃப்டில் ஒரு வழி போகுது. சவுத் அமெரிக்கா லூப். புலி, சிறுத்தையெல்லாம் இருக்குங்க இங்கே. ஓ, இங்கே பாருங்க, சூப்பராக இருக்குது. இங்கே என்ன இருக்குது? கரடி, கரடி தெரியுதா? கரடி இருக்குது. தண்ணிக்குள்ளே பறவை இருக்குது. ஒரு கரடி தான் இருக்குது. தண்ணிக்குள்ளே இறங்கணும்னு நினைக்கிறேன். தண்ணிக்குள்ளே இறங்குது, ஓடுது பாருங்க, சரியா? அதாவது தண்ணிக்குள்ளே இறங்குது, ஏடி இறங்கி வரும். ஓ, பந்து ஒட்டி விளையாடுங்க. தண்ணிக்குள்ளே வரப்போகுது. No, no, why is it hurting? It's not a panda. I think there's an alligator in there, looks like. I don't think there is. No, on the top. There's not an alligator. Wow.
கரடி. He doesn't go to be walking up. ஓ மை காட். You gotta do that, Mom. பண்ற சேட்டை பாருங்க பயங்கரமா இருக்குது. Why are you backing away with the ball? Wrong. We should have hit the bird. Yes! பறவை பிடிக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். They're